You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. මේකට ලීටර් එකක් දාන්න ඕනේ. 1 ලීටර් තමයි මේක කැපැසිටි. 1 ලීටර් දාගත්තා නම් ඇති. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. දැන් ටිකක් වෙලා මේ බයික් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියලා ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර තියෙන්න දීලා තමයි ඔයිල් ලෙවල් එක චෙක් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයිල් නට් එක ගලව ගන්න. ගලවගෙන ඉවර වෙලා හොඳට පිහදාගෙන මේ වගේ මේකේ මේ තියෙන ලෙවල් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකයි මේකයි මැද්දේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේක තමයි අයිල්ම ගාන. මෙතනින් පල්ලෙහාට තිබ්බොත් ලෙවල් එක මදි. මෙතනින් උඩට දාගත්තොත් ලෙවල් එක වැඩි. ඔයිල් ලෙවල් එක හරියටම බලන්නේ බයික් එක රයිඩින් පොසිෂන් එකේ තියලා හරියට කෙලින් බයික් එක තියලා මේක ඇතුළට නිකන් ත්‍රෙඩ් එක කරකවන්න නැතුව දාලා එළියට රම් බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ ඔයිල් තියෙනවා නම් බයික් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයිල් තියෙනවා. මේ රේන්ජ් එකේ නැත්තම් ඔයා ඔයිල් ටික ආයෙ රීෆිල් කරගන්න ඕනේ.